啥意思啊？你就是故意的！我没有，得赶紧走，不然他死在手里。护士长，你说说他行不行？我教训你，就是故意的。护士长，他往死里怼我。没有整他，我。马金虎同志，我问你，你现在到底能不能开车？能。那准备好，今晚出院。要开战了？上级命令你尽快归队，顺便帮我们拉上医生成员到第一医院继续治疗。尽快归队，那就是马上开战。哎呀，慢点儿。珍珠，我们实在是腾不出人手，只能辛苦你一个。这车伤员和马金虎都归你照顾了，今晚你跟他们一起走，务必安全送到。啥？哎，护士长啊，我还要拉着一车伤员呢，对吧？能不能给我配一个更好的护士？这姑奶奶下手太狠了，护士长，我也要拉一车伤员，能不能给我配一个更有经验的司机？上级的命令必须执行。给他垫上消炎药，晚上出发。马金虎同志，王珍珠同志，我希望你们在路上好好配合，一路平安。Well, General, what did the Joint Chiefs come up with? Well, the way we see it, we have 3 options. Okay. Option 1, we keep on fighting until we achieve victory in North Korea. Ah, okay. Option 2, we can build up a line of defense along the North Korean border and hold it. Option 3, strategic withdrawal. Gentlemen, there will be no retreat. Mr. President, we agree. The Joint Chiefs of Staff prefers option 2. We think that even if China doesn't send any more troops to North Korea, that we'll have to send a lot more of our boys to MacArthur. Harriman. Mr. President, General MacArthur has sent another telegram. Read it. I plan to launch an all-out attack on November 15th and push all the way to the Yalu River and occupy the entire Korean peninsula. Looks like MacArthur is taking action on his own again. This is something he's always doing. Gentlemen, have a seat. Have a seat. Right now, the Chinese Communist Party are not a threat. So, we're going to maintain the same military strategy that we had. We're also going to find out what the true intention is of the Chinese Communist Party. As far as MacArthur's concerned, as long as that bastard does not attack Northeast China, let him do what the hell he wants. Now, as far as a political solution, we're going to the member countries of the United Nations and ask them to convince China to withdraw from North Korea immediately. If their true intention really is to protect their electric utilities on the border, well, perhaps we could work together with them to establish an economic development through the United Nations. 联合国通过了决议，正式邀请我方代表参加讨论联合国军司令部的特别报告。这个决议虽然邀请新中国代表出席，却是想将我们的权力限制在讨论联合国军司令部的特别报告上，别有用心啊！是啊，这个所谓的联合国军，其实就是美国远东军的代名词。它是在我方和苏联正式代表缺席的情况下通过的
非法决议，而且美帝对我方参加联合国大会百般的阻挠，竟然提出不应该用邀请，而应该用召唤我方代表参加联合国大会。召唤这个词儿，完全是殖民主义者和帝国主义者对新奴仆发号施令用的字眼。看来在美国人心里，我们还是当年旧中国那个任人欺辱的样子，必须坚决反击。我们在联合国的合法席位，到现在还被蒋介石集团的代表占据着。张闻天早就被任命为常驻联合国的代表，却一直未能赴任。世界上大多数国家对新中国还不甚了解。这次由伍修权作为大使衔的特邀代表，与乔万华同志一起出席讨论会，是我们新中国首次派出代表参加联合国大会，也是我们第一次在世界舞台上表达中国人民的立场，意义重大，切不可马虎啊！是啊，主席，我将电告联合国秘书长赖伊，对我们提交给联合国关于控诉美国政府武装侵略台湾的议案，以及美国政府武装干涉朝鲜问题合并讨论，而且我方代表必须就2个问题提出我们的观点。同时呢，我们请郭沫若同志向华沙保卫世界和平大会转达我们的和平主张。很好。历史经验告诉我们，面对帝国主义的进攻，唯有坚决回击，才能真正使他们停止侵略，接受教训。联大讨论上，我们必须严肃指出美帝国主义扩大战争的罪行，要求美国立即撤出侵略台湾和侵略朝鲜的军队。只要外交上占据了正义性，军事上才能有所作为。若是军事上取得胜利，外交上也就会立于不败之地。Thank you, ladies and gentlemen. The UN Council's accusation of the United States invasion of Taiwan is absurd. On behalf of the United States of America, I will clarify this. 1, the U.S. has never set foot on China's territory. 2, the U.S. has never adopted an aggressive action to China. 奥斯汀先生开门见山，说得好。请问，美国的第7舰队和第13航空队现在在哪里？在火星上，还是在台湾？试问，如果有军舰、有飞机、大炮未经允许就私闯你华盛顿波托马克河，你们会熟视无睹吗？所以，美国军舰在台湾就是铁证。 光天化日，众目昭彰，任何诡辩与捏造都不能改变美国武装力量侵略我国领土台湾的铁的事实。The U.S. action towards Taiwan will only happen when a conflict between the island and the mainland. Mainland authorities have issued a statement that could result in a serious conflict. 可惜啊，你的这番言论却违背了一个最基本的原则与事实，那就是世界上只有一个中国，而台湾是中国神圣而不可分割的一部分。中国人民要解放台湾，你们有什么权利干涉？中国人民要解放台湾，怎么就威胁到你们侵略朝鲜武装力量的安全了？ 你们的行动反而是为了和平，我们的行动却成了破坏与威胁，这岂不是滑天下之大稽？
诸位，请看。1950年8月27日到11月10日，美国侵略朝鲜军队的军用飞机不断侵犯我国东北领空进行侦察活动，扫射轰炸我国城镇与村庄共90次，从11月10日到14日共28次，从15日到19日共33次。可以说，战火已经烧到了我国。最后，我仅代表中华人民共和国中央人民政府，向安理会提出3点建议：一、联合国安理会公开谴责，并采取具体步骤，严厉制裁美国政府武装侵略中国领土台湾和武装干涉朝鲜的罪行；二、联合国安全理事会立即采取有效措施，使美国政府自台湾全部撤出它的武装侵略力量，以保护亚洲和太平洋地区的和平与安全。三、联合国安全理事会立即采取有效措施，使美国及其他外国军队一律撤出朝鲜。朝鲜内政应由朝鲜人民自己解决，最终以和平方式解决朝鲜问题。初次登台，不辱使命啊！站起来的中国人民与美帝国主义的斗争，不仅要展现在朝鲜战场，而且应该在国际舞台上。吴秀贤同志的讲话，把中国人民100年来憋在心中的气，一下子全吐出来了，为新中国争了光，添了彩，要给他记上一功啊！对呀，主席说得好啊，说得好。Damn coward. Send a telegram. General Walker. It was timid and irresponsible of you to evacuate our troops to the south of the Chongcheng River. It was a cowardly act. The 8th Army, under your leadership, should not have been deterred by the Chinese Communist Army. Now, the enemy's western front line has been fully defeated. The 8th Army should take the opportunity and hasten to assault. Pushing to the Yalu River within a month, I will not tolerate any evasive or craven behavior. 5-Star Army General MacArthur. Finished. Send another telegram in the same tone to Commander Elman of the 10th Corps, and copy it to Commander Smith, 1st Marine Division, within the same corps. The Commander Smith is stubborn as a mule. That will help Elman to persuade him. Yes, sir. It was lucky enough for us. The enemy didn't occupy Kunyu-ri, and we were able to evacuate to south of the Qingchuan River. If we blindly take offensive action at this time, our troops will be cut to ribbons. All these boys will be massacred. How should I reply to General MacArthur, sir? Take down what I'm saying. The 8th Army had no intention of passive defense, nor did we take any form of actions. The strategy employed at this moment is to build a solid front to our position so that we may retake the initiative when the time is right. Forces of the 8th Army are launching attacks locally, and new attacks are under plan. That's all? One more sentence. When we can confirm that the enemy is truly defeated, we will advance to the Yalu River at full speed and arrive within a month. Yes, sir. This is a telegram from General MacArthur. He specifically asked that you receive a copy of it.
I see. He thinks I didn't attack hard enough. Yes, and to be honest with you, I agree with General MacArthur. You and Walker are way too wary. Trust me, there's no reason for you to be worried. Do you remember the battle in Fujianlin Pass? The Chinese Communist Army was decimated by our Air Force. Respectfully, it took us more than 10 days to occupy Fujianlin. That's your problem, not mine. What are you guys afraid of? Why do your mechanized troops move as slow as snails? We are moving through the Kaima Highlands of the Longling Mountains in Northeast Korea. There could be 1 million troops hiding in there. We have no idea. Listen, I know there's mountains and highlands there. No one's hiding in there due to the cold weather. And our scout aircraft are going over constantly. So not even the smallest of enemy troops could be hiding there. The Western Front, they got an enemy to deal with. Can you move decisively? Thank you for the reminder. I will take it into consideration. General Smith, you are way too cowardice. Oh, is that right? This is not a good trait for a soldier. The 1st Division, led by you, was the best in the U.S. military. Indeed. You have the best troops. You have the most advanced weapons in the world. You should have the confidence to know that you have no rivals to your troops. I promised MacArthur that we would reach the northeast border of China by December. And that means you need to cross the Chosin Reservoir immediately. That's an order. Yes, sir.敌人已经上钩了，但是咬得不够狠呐，是不是咱们前线顶得太猛了？不应该呀。我们的战士在前线现在基本上已经是一触即溃了。可是不管麦克阿瑟怎么再三催促，这西线的美第8集团军和东线的美第10军始终表现的是小心翼翼，反复试探。它不像是一个机械化部队正常该有的行进速度。是不是咱们的第1次战役打得狠了点儿？他们的伤疤还没好。彭总，我倒是有个想法啊。哼哼，说吧。咱们部队撤退的时候，故意留给敌人的那些破铜烂铁，你觉得敌人不感兴趣？对，既然这样，给他们来点更实惠的。Sir, General Alva on the phone. Oliver, according to confirmed intelligence from the Western Front, the Chinese have given up all their positions. They're even releasing war prisoners. They're kneeling to us. The 8th Army is sprinting full speed ahead. You have a chance to surpass them. Don't you want to be the first to arrive at the Yalu River? No, I don't. What? Damn it! I don't want to reach them. 美联社东京11月24日电，联合国军对在朝鲜的共产党军队的压缩和包抄行动已经面临最后时刻。我部前行攻势的右翼已经抵达了一个居高临下的位置，准备在地理上将敌人在北部势力所及的潜在区域拦腰切断。前行攻势的左翼今天也已经发起总攻，向前推进。麦克阿瑟将军保证在圣诞节前彻底结束战争。首长，念完了。以上就是美联社今天的公开消息。谢谢你。好，去忙吧。
这个麦克阿瑟，啊，能把作战意图当新闻播出来，这是太小瞧我们了。我们呢，应该好好配合他一下，给他上一课。这麦克阿瑟绝不是等闲之辈，就太傲了。我们中国人说那个骄兵必败。彭总，我回来了。哟，哎呀，洪大个子，怎么样？口粮解决了吗？西线部队整体供应，制成1个星期的作战时间，没问题。来啊，彭总，东北的李继奎啊，给运来了这样的新鲜玩意儿，来你尝尝。来，大家也尝尝。来，什么好东西？这是当年啊，西路军打马步芳的时候啊，吃的就是这东西。这是炒面吗？是啊，炒出的面粉。这个东西啊，最大的优点就是制作简单，携带方便，扛好。好啊，好啊，不错啊。就是我们这战士们呢，每天体力消耗太大了，这里应该加点盐。马上给东北局回电，就按这个模式多生产，送到前线来。放心吧，主席和总理都安排好了。那就太好。来，快歇歇吧。哎。What is this? This is ready to eat? Yes, General. Wheat? Good God! Is it livestock feed? If we feed this to our boys, they will turn their rifles on me. That may be true, General, but that's not the point. If the Chinese Communist Army is encouraging the local residents to fry this, it means our estimates of their army troops are wrong. If it was only tens of thousands of soldiers, their own logistics could handle this. But the Chinese Communist Army is in full retreat. I don't care about flour. We don't need to worry about an army that can't even feed itself. General MacArthur, it's true that the Chinese Communist Army is in retreat on the Western Front. However, the Chosin Reservoir area is eerily quiet, sir. And what of the defeated Chinese Communist Army at the Battle of Fu Chi Lin? What happened to them, sir? Did they just evaporate into thin air? No. Maybe they just fled real fast. You don't need to be concerned about the Chosin Reservoir. Their troops are not gonna hide where the weather is 30 degrees below 0 Celsius. General, I believe that's correct. What's your second piece of intelligence? As per your orders, sir, we set up a special team to intercept and decode our enemy's signals. Recently, sir, we've received a great many signals from the Daoyudong region of Chongshan County, North Pyongan. What did the telegram say? General, we haven't exactly decoded the telegrams yet. We're working on that. However, one thing we have learned. We believe there is a Chinese enemy headquarters of at least divisional level in the area, sir. Now that is a useful piece of intelligence. You know what to do. If our successful air raid of the Feihu Mountains taught us nothing, it taught us that dropping napalm bombs on our enemies are the most efficient to burn them out of their caves. We'll light them up like a barbecue. 现在美2师、24师已经抵达了球场和龙山洞一带。如果我们向南朝鲜军的第7师和第8师发起进攻的话，那么这一带的美军很有可能展开增援。如果这样的话，我们就很难达成全歼南朝鲜军这2个师的效果了。那就这样，让38军和42军首先在德川和宁远一带向南朝鲜军第7、第8和第6师发起进攻，同时要求40军要尽快东移，
移至新兴洞和苏明洞以北地区留下1个师，在这儿阻击敌人，其余主力要快速赶至噶日岭，去坚决阻止美军东援。40军东进之后，39军、66军和50军要梯次东移，以保持战线的完整。好，给38军和42军发报，命令他们25日晚发起攻击，力求全歼德川一带的南朝鲜军第7师和第8师。哎呀，事关重大呀！啊，我对这个梁大牙呀，还是放心不下呀。你不是已经派了钦差韩先楚到38军去坐镇了吗？对呀，要告诉韩先楚，这38军给我盯好了，要敢冲敢打，能插进去，也能堵得住，绝不能再犯第1次战役的错误。是。部长，这儿，这美国侦察机最近飞得有点多啊。啊，之前啊，每天偶尔也有路过的，最近感觉好像是多了几次啊。要提醒大家，要多注意才行。是。哎，刘秘书，走。我去各部门检查一下防空情况。啊，这些啊都是重要的作战文件和地图，你们几个抓紧时间把它分类整理好，要保证首长用什么立刻就能够找出来。没问题。另外啊，文件要妥善保管好，遇到空袭可以随时拿走。是，我在，文件在。也不要过分紧张嘛，咱们这里啊还是很安全的。好，回去吧。是。如果38军连同42军突破南朝鲜军在德川一带的防御，展开穿插，拿下德川，有问题吗？大家都说说。打德川是我38军的活，用不着42军掺和。被彭老总训了以后，这口气还是顺不下来，是吗？韩副司令员，在致辞的时候，我曾跟您讲过，38军不是纸糊的。这回我们就是让大家看看，38军这块牌子到底是不是吹出来的。说说你的想法。您看，这是德川，这是宁远。如果42军配合我打德川，再返回宁远，太浪费时间了，弄不好啊，宁远的敌人就跑了。所以，让42军全力去打宁远，德川我38军包了，咱们来个齐头并进。梁兴初，军中无戏言。我离军令状，25号发起进攻，1天的时间，26号拿下德川。1天时间拿下德川？1天。好，你自己给彭老总打电话。好。什么？你们38军要1天拿下德川？梁大牙，你好大的口气呀！啊！我要的不是德川，我要的是南朝鲜军第7师。我让你把它吃掉，不是砍牙。彭总，给我1天的时间，我保证把南朝鲜第7师剁碎了包成饺子，给你端过去。好，这可是你说的啊！再做不到怎么办？我提头来见。好，这才是我要的梁大牙。梁大牙，这打仗可不是靠嘴巴说出来的，你有计划了吗？要是没个金刚钻，咱还真不敢揽这死细活。韩副司令员，请看，德川和宁远之间，伪7师和伪8师的中间地带有条缝隙，这就是我的机会，我的底气。
总攻开始之前，我113师会从德川东面穿插至德川南面的返回峰，再由南向北攻；112师则会进入德川西面的云丛里，从西往东打；而114师则从正面牵制敌人主力。总攻开始，3管齐下，我保证他伪骑师插翅也难逃。说完了。完了。总攻打响以后，南朝鲜军还是有机会通过武陵桥向平壤逃窜，南边的美军也有可能通过这座桥前来增援。梁大牙，这饺子包圆了吗？不愧是韩副司令员啊，什么都逃不过您的眼睛啊！不过请放心，我自有安排。我会派一支先遣队穿插到敌人的后方去，把武陵桥给炸了，断他们后路。而炸桥的时间就定在26号早晨8点。炸早了，容易暴露我军意图；炸晚了，增援的部队就过桥了。这个时间点正好可以保障我军全歼背围之敌，让他们南逃无门，北援无路。我就说我韩先主不会看错人啊！对了，这样就万无一失了。38军能不能打一个漂亮的翻身仗，就在这次了。是。立正。报告军长，先遣队集结完毕，请您指示。只有这么点人？2个侦察连，除了必要留守待命的，剩下的都在这儿了，一共185人。不够，不够，完全不够。我不是跟你们讲过了吗？人，你们可以随便挑。此次深入敌后炸桥，任务艰巨，意义重大，只能成功，不能失败。这样，我给你们300人，38军只要是你们看上的，我都给你们。军长，真的想要谁就能给谁吗？在38军，我刚才说的那番话就是尚方宝剑，哪个要是不放人，你让他来找我。是。明天就要发起总攻了，今晚10点，你们准时出发。出发以前要仔细检查好装备，尤其是炸药包和电台，不能有任何闪失。出发以后，你们一路向前，不要耽搁，务必在明早8点之前穿插到位，准时把武陵桥给我炸了。保证完成任务。看看，这是什么呀？陆成风。哎，说吧，怎么感谢我？这里是野战医院，你就别再闯祸了。出院单。你给我干什么呀？是给你的，你已经完全康复，可以出院。真的？真的。现在？随时。主任，连长，连长，你怎么来了？上车，去哪儿？任务紧急，路上说。哎，不管什么任务，送我一个。行啊，连长，把他带上。他是谁啊？50军陆成风。连长，他可是一个狙击手，在黄草岭一战打死了35个敌人，带上他咱不吃亏。他就是那个神枪手啊！可他是50军的人，咱是38军，我不能随便征用啊。连长，38军也好，50军也罢，不都是咱们中国人民志愿军吗？再说了，出啥事儿，有咱们军长兜着呢，怕啥？挨骂的是我，不是你。让他来骂我，反正我被骂惯了。你不是保卫科的吗？你去哪儿啊？金医生，帮个忙啊，只等他晚几天出院。我凭什么替你兜着呀？咱们不是熟人吗？谁跟你熟？
再帮我跟保卫科打声招呼啊，谢谢。哎，你连长，解决了，没问题，上车，出发，走。请稍息，同志们，此次任务的细节要求不再重复。我要讲的是，你们这次将要孤军深入到敌人的大后方去，而我们对那里的情况并不十分了解。但是你们要准时炸毁武陵大桥，阻断敌人南逃北援，保证我军主力能够顺利全歼当面之敌。请局长放心，先遣队誓死完成任务。出发吧！出发，向右转，跑跑走。彭总，彭叔叔，这怎么敢当啊？你这娃娃，这有什么不敢当的？喝吗？哎，彭叔叔，我可不是小娃娃了，我都28了。28了，你多大？在叔叔这儿，你都是小娃娃。那倒是。哎呀，哟，凌晨2点半了，你怎么还不休息啊？是凌晨2点钟，我这表啊，快半个小时。这是个坏表吗？你戴它干什么？戴我的吧。哎，不用不用，彭叔叔，这块表啊，可是我在苏联留学的时候用的，都用出感情了。行了，别熬太晚了，早点休息。那不行啊，我呀要尽快的熟悉、整理、归类咱们这次战役这么多的作战材料，还有各地的地形概况、敌军介绍。到时候首长们开会想要具体了解什么，我马上就能找出来。这倒是你应该干的。在整理资料这个过程中啊，要多加入点自己的思考，要想想，这个仗要是你来指挥，这该怎么打呀？彭叔叔，我现在可是在学习阶段，哎，但是，我期待有一天能像叔叔您一样，指挥大的战役。会有这一天的，敬请吉言。哎，对了，这么晚了，您怎么也没休息啊？哎呀，明天第2次战役啊就要打响了，我这心里不踏实，过来看看地图。阿英啊，在咱们这儿啊，
除了我和邓华，大家都不知道你这个真实的身份。入朝1个多月来呢，你也没有享受过什么特殊的待遇，怎么样？你适应吗？王叔叔，我就是普通一兵，我不需要特别照顾他。你要是问我适应不适应，我只能说，我太喜欢这儿了。在这儿的每一天，我都能学到很多的东西。我觉得我的血液跟前线的战士们在一起沸腾。我真想到前线去亲自杀敌。好，好，好。你爸爸呀，跟你这么大的时候啊，出席了党的1大。你呢，现在参加了伟大的抗美援朝。你们父子俩呀，都了不起。那还不是多亏了您要了我这个兵啊。行了，我现在命令你，赶快回去休息。再年轻也不能这么造，知道吗？你爸爸呢不在你身边，我这个当叔叔的呢，给替你爸爸多管着你，知道吗？冯叔叔，我现在呀不用回去休息了。您看，这几天呀，我把我的铺盖卷啊都搬到这儿来了。